study these physical properties in detail. Now, first physical property is mass and weight. In earlier table, we have studied the SI unit of mass is kilogram. So, there is some confusion always in our mind that mass and weight, we think that सेम, आपल्याला वाटतं मास काय आणि वेट काय दोन्ही सारखंच असेल. तर मास म्हणजे काय? इट इज नथिंग बट इट इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मॅटर present in a body. It is the quantity of matter in a body, that is mass. And remember that this mass remains same wherever you go. मास हे कुठेही गेलं तरी मास हा फिक्स राहतो. आता वेट म्हणजे काय? वेट इज नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मास as well as gravitational attraction. वेटचा जेव्हा विचार करतो आपण त्यावेळेला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा सुद्धा तिथं विचार होतो. उदाहरणार्थ घ्यायचं झालं तर पृथ्वीवरील वजन आणि चंद्रावरील वजन साहजिकच फरक आहे. व्हाय दिस इज डिफरन्स? बिकॉज देर इज अ डिफरन्स इन ग्रॅव्हिटेशनल अट्रॅक्शन. सो द वेट डिपेंड्स ऑन द डिस्टन्स of in the earth from the center of the earth. पृथ्वीच्या मध्यभागापासून तुम्ही किती लांब जाताय त्याच्यावरून वेट मध्ये फरक पडतो. सो रिमेंबर ऑलवेज दॅट मास अँड वेट इज डिफरन्स. मास इज नथिंग बट इट इज द क्वांटिटी ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन अ बॉडी. But weight is nothing but it is a mass as well as gravitational attraction किंवा gravitational force. Gravitational force किती आहे याच्यावरून वजन ठरतं. मास हा त्या बॉडीमध्ये किती क्वांटिटी आहे, मॅटरची किती क्वांटिटी आहे त्याच्यावरून मास ठरला जातो. सो मास इज a more fundamental property than the weight. The SI unit of mass is kilogram. In the laboratory we are dealing with, or in chemistry we are dealing with very small masses. So here another term, that is gram, is also a unit of mass. That is 1 kilogram is equal to 1000 gram. किंवा 1 gram is equal to 10 raised to minus 3 kilogram. So this is the unit. Sometimes in CGS gram is used, but standard SI unit of mass is kilogram. Okay, again I will repeat, there is a difference between mass and weight. Mass is inherent property of a substance. It is the quantity of matter present in a body, and weight is mass related with mass as well as with gravitational attraction. Okay, next we will study the length. In chemistry we are dealing with
different lengths such as atomic radius, bond length, wavelength, and these lengths are very shorter. We know that the SI unit of length is meter, but we are dealing with very short lengths, so there are some other units such as nanometer, picometer. Okay, so 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 meter. 1 picometer is equal to 10 raised to minus 12 meter. Okay, so these are some fractional units. So why this is used? Because we are dealing with a very short, very small lengths. So instead of writing 0.000 or 10 to the power, instead of that we are using another unit, say nanometer, picometer, femtometer, and so on. But the SI unit of length is meter. Okay, so these are two fundamental units. Now we come across a next physical property, that is volume. Now this volume, generally we are dealing with liquids and gases. We know that this volume is expressed in liter. जनरली आपण लिटर मध्ये एक्सप्रेस करतो, पण liter is not a fundamental or it is not a SI unit. The SI unit of volume is meter cube. जसं मागच्या व्हिडिओमध्ये पण सांगितलं होतं की व्हॉल्यूम इट इज a three-dimensional space. It is amount of space occupied by three-dimensional object. इथं तिन्ही बाजूंचा विचार केला आहे, लेंथ, हाइट and breadth. And this length, height and breadth, length is measured in meter. So these three lengths can be used. So the unit is meter cube. That is, for example, this is cube, you can say this is in meter, this is in meter, and this is in meter. So m and m, so this is meter cube. So unit of volume is meter cube, although it is expressed in, say, decimeter cube, centimeter cube, and so on. So volume of liquid in laboratory is measured in different apparatus. इथे वर तीन apparatus दिसतात. This is called as measuring cylinder, this is called as beaker, this is called as volumetric flask. जे laboratory मध्ये solution बनवतात ते ह्या volumetric flask मध्ये बनवले जातात. Okay, so here three-dimensional area is concerned. It is shape is not concerned. In volume there is no any concern of shape. So here these are some apparatus which are used for measuring the volume. Okay, that is a volume. Next unit is density. The SI unit of density is kilogram per meter cube. आता किलोग्राम पर मीटर क्यूब कसं आलं, आपण डेन्सिटी कशी कॅल्क्युलेट करतो, तर इट इज मास अपॉन व्हॉल्यूम. सो SI unit of density is nothing but SI unit of mass divided by SI unit of volume. We know that SI unit of mass is kilogram, SI unit of volume is meter cube. Kilogram, meter cube.
So it is nothing but kilogram per meter cube or किलोग्राम पर मीटर क्यूब. दोन्ही पद्धतीने तुम्ही डेन्सिटी लिहू शकता. ओके. पुढं आता बघू आपण टेम्परेचर. जनरली टेम्परेचर अगेन इट इज अ फंडामेंटल युनिट or बेस युनिट. टेम्परेचर 3 पद्धतीमध्ये आपण मोजतोय. डिग्री सेल्सिअस, डिग्री केल्विन आणि डिग्री फॅरनहाइट. बट फंडामेंटल युनिट किंवा एसआय युनिट काय आहे? केल्विन. केल्विन इज द एसआय युनिट. सो हियर 3 कॉमन स्केल्स आर देयर: डिग्री सेल्सिअस, डिग्री फॅरनहाइट आणि केल्विन. आता रिलेशन काय बघा. जनरली डिग्री सेल्सिअस मध्ये आपण वॉटरचा विचार करतोय. रिलेशन वॉटरचं 0 डिग्रीला वॉटरचा फ्रीजिंग पॉइंट आहे, 100 डिग्रीला बॉइलिंग पॉइंट. आता रिलेशन कसं आहे बघा. डिग्री फॅरनहाइट आणि सेंटीग्रेडचं रिलेशन कसं आहे? डिग्री फॅरनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32. आणि म्हणून जर का 0 डिग्री असेल, इथं व्हॅल्यू 0, त्यामुळे फॅरनहाइट काय येणार? 32. फॅरनहाइट काय? 32. त्याच वेळेला केल्विन आणि डिग्री सेल्सिअस रिलेशन काय? K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सिअस प्लस 273. इथे जर 0 व्हॅल्यू घातली असेल तर ऍट 0 डिग्री इट इज 273.15. जनरली आपल्याला माहिती असेल, आपल्याला जर ताप वगैरे आला असेल तर ते थर्मोमीटर मध्ये फॅरनहाइट मध्ये मोजतात. 36 डिग्री किंवा 98 फॅरनहाइट असं फॅरनहाइट मध्ये आपण मोजतो. सो देर आर 3 बेसिक युनिट्स ऑफ टेम्परेचर, से डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॅरनहाइट and Kelvin. The relation is degree Fahrenheit is equal to 9/5 degree centigrade plus 32. Kelvin is related with degree centigrade as K is equal to degree centigrade plus 273.50. Okay, so these are some physical properties such as, again I will repeat, mass and weight. Remember, mass and weight is different. Weight is concerned with gravitational attraction also, and mass, but mass is inherent property. It is the quantity of matter present in a body. Length, SI unit of length is meter, although there are some other units like nanometer, picometer, micrometer and so on. Volume is nothing but it is derived property, that is 3-dimensional space occupied by 3-dimensional area, or it is amount of space occupied by 3-dimensional object. So here unit is meter cube. Density is nothing but ratio of mass by volume. It is kg per meter cube or kg per meter kg minus 3. Temperature expressed in degree Celsius, degree Fahrenheit and Kelvin. Relation is like this. Okay, so these are some physical properties.